Hi friends, welcome to Showbiz Time. இன்னைக்கு வீடியோல 2 different ஆர்த்தி plate decorations பார்க்க போறோம். ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி and குயிக்கா கிரியேட் பண்ணிடலாம். சோ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்க்கு ஏதாவது டிஃபரண்ட் ஷேப்ல இருக்கிற சில்வர் பிளேட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சில்வர் பிளேட் தான் ரீயூஸ் பண்றதுக்கு ஆப்டா இருக்கும். இதில் சென்டரில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் சர்க்கிள் ஷேப்க்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஷீட்டில் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் நிறைய பேட்டர்ன் ஷீட்ஸ் 10 to 15 rupeesல கிடைக்கும். ஸோ நான் க்ரீன் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் சர்க்கிள் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பிளேட்க்கு சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பிளேட்டோட சைட்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு காட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காட்டன் வச்சு கவர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ராப் ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது இல்லைன்னா சாட்டன் ரிப்பனில் ஃப்ளவர்ஸ் செஞ்சு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குவிக்காக ஃபினிஷ் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எந்த ஃப்ளவர்ஸும் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இங்கே டார்க்கர் ஷேட் வேணும். ஸோ நான் வயலட் கலர் எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் சென்டரில் இருக்கிற கலருக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும். பேட்டர்ன் ஷீட்லேயே ஒரு லீஃப் ஷேப் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாரை லீஃபோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். 2 to 3 knots போட்டுட்டு எக்ஸஸை கட் பண்ணிட்டா ஃப்ளார் ரெடி ஆகிடும். இதே மாதிரி ஒரு 8 ஃப்ளார்ஸ் செஞ்சுருக்கேன். உங்கள் பிளேட்டோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பிளேட்டில் கர்வ் ஷேப் இருக்கிற போர்ஷனுக்கு ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பிளேட்டோட எட்ஜஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு சம்கீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் சென்டரில் பேட்டர்ன் ஷீட் இருக்கிறதால நிறைய டெக்கரேட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் மிரர்ஸ் மட்டும் அங்கங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ குவிக் அண்ட் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஃபைனல் லுக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிளேட் டெக்கரேஷன் பண்ணலாம். இந்த ஆர்த்தி பிளேட்க்கு ஒரு நார்மல் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற சில்வர் பிளேட் எடுத்திருக்கேன். இந்த பிளேட்டை கோல்டன் கலர் ஷேட்க்கு பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ கோல்ட் கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக டால்கம் பவுடர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு டேப் பண்ண போகிறேன். இந்த மெத்தடில் பெயிண்ட் பண்ணுறப்ப பிளேட் ஃபுல்லாக ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம். பெயிண்ட் பிளேட்டில் குவிக்காக ஸ்டிக் ஆகிடும் அண்ட் ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் பட்டர்ஃப்ளை கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த கிளிப்ஸ் திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட காஸ்ட்டும் ஒரு 7 to 8 rupees இருந்துச்சு ஒரு கிளிப்க்கு. பிளேட் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு 9 கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். கிளிப்ஸ்க்கு டபுள் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரஃபாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் ஷேட்க்கு ஏற்ற மாதிரி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு மிரர்ஸ் அண்ட் சம்கீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக சென்டரில் ஒரு பிளேட் ஒரு கப் வச்சுட்டு ஆர்த்தி எடுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபிஸ் டைம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.